If we consider them as unfit to visit Malaysia, that is our right. Bener. Dan keren guys ya, jawabannya tegas banget ya Tun M ini ya. Kalau tidak boleh masuk ya jangan masuk. Kita tak ada hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Israel guys. Respect banget ya, luar biasa. Bahkan di pasportnya tertulis jelas satu-satunya negara yang tidak boleh dikunjungi oleh Malaysia yaitu Israel guys. Jadi respect banget ya, begitu ketatnya ataupun komitmennya itu luar biasa gitu. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya guys ya. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu hal yang itu cukup menarik guys. Sebab thank you banget udah DM di Instagram dan memberikan link ya. Jadi untuk teman-teman yang ada video-video menarik silahkan DM di Instagram @bangre2019 guys. Dan ini salah satu video menurut aku cukup padu lah guys ya untuk kita share di sini. Sebab ya tajuknya ini aku belum mendengarkan secara full, tapi tajuknya cukup bagus guys ya. Sebab ini tentang Israel lagi guys. Oke, ini yaitu temu ramah Mahathir yang mempermalukan Israel guys. Jadi seperti apa ini ya dipermalukan ini? Sebab kalau ikutkan ya, Tun M ini memang bukan calang-calang orang. Beliau ini sangat luar biasa. Bagi aku salut, respect ya. Tapi tak tahu sekarang ini sebab politik ya, semoga aja tetap amanah lah guys intinya ya. Sebab Tun M ini mempunyai sepak terjang yang cukup bagus ya untuk Malaysia guys ya, selama menjabat sebagai Perdana Menteri pada zaman dahulu. Sebab membangun banget. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan drop komen di bawah. Dan ini seperti apa ya temu ramah ini ya? Apakah yang menemu ramah ataupun yang interview ini ialah orang Israel atau macam mana guys? Jadi tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita tonton videonya, kita dengarkan, simak bersama-sama. Bismillah and play. On Israeli swimmers taking part in the World's Para Swimming Championships. Do you think it's legitimate to penalize individual Israeli citizens who may also be critical of the regime in this way? Well, many countries today are seeing outsiders coming to their country and not very happy about it. They are overthrowing their governments because their government allowed immigrants to come in. So a country has a right to keep its borders closed to certain people. That's why borders are there. But in Malaysia, we have had no diplomatic relation with Israel at all. And we don't think that that they should come to our country because we have no relations with them. And we feel that they were doing a lot of wrong things but getting away with it because nobody dares to say anything against them. But I suppose my question was, you may think that true of the Israeli state and the government of Israel, but is it fair to penalise the individual Israeli citizens from taking part in this championship? Well, it is not fair to call me anti-Semitic. They should call other people anti-Semitic. I'm not anti-Semitic. The Arabs are all Semitic people. Well, I did want to come on to that point. You've previously called and defended yourself in calling the Jewish people hooked nose and saying that they have an instinctive sense of money. Statements like that are anti-Semitic. But my question is, why do you oppose the actions of the Israeli government, not with criticisms of those actions themselves, but with racist anti-Semitic remarks like those targeted at the Jewish people? Well, I can understand this. We talk about freedom of speech, and yet you cannot say anything against Israel, against the Jews. Why is that so? If we are free to say what we like, we can say that we are something that will be regarded as anti-Semitic by the Jews. That is their right to hold such opinion of me. It is my right to tell them also that they have been doing a lot of wrong things. That in fact wasn't the point of the question. The point of the question was, these are remarks targeted at individual Jews, not the Israeli government. So why don't you
oppose the Israeli government's actions directly instead of attacking with these remarks the Jewish people themselves? Well, it seems that most of them support the stand taken by Netanyahu against the dari Arabs. dulu ya. So when I say only the Zionists, people do not understand. What they do understand is the word Yahudi or Jews. That is what they understand. If I take action against this team, cricket team, it's not wrong because, for example, Europe wants to declare palm oil as poisonous. Why do you hurt the poor farmer in Malaysia? Because you dislike the government. I think the essence of the question was different, and I'll return to it again. It was that you can criticise the actions of the Israeli government without criticising, in this kind of anti-Semitic way, the Jewish people themselves. And do you regret targeting the Jewish people themselves, not the Israeli government, in these cases? Well, we can't do very much about the Israeli government. They are very powerful. So we don't say anything about the Israeli government, but we don't have to show friendship towards them. If you want to come to our country, we have borders which we got to allow only people whom we like to come to Malaysia. But the people who have done a lot of wrong things, if we consider them as unfit to visit Malaysia, that is our right. Bener. Keren guys ya, jawabannya tegas banget ya Tunem ini ya. Kalau tidak boleh masuk ya jangan masuk. Kita tak ada hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Israel guys. Respect banget ya, luar biasa ini. Even if what you believe you are saying to be true, why do you think these reactionary racist politics is the way to finding a road to the two-state solution that you so desire? How's that? So your policy is in support of the two-state solution, but why do you think these kind of remarks help achieve that goal instead of finding some kind of constructive way of building that solution? I don't know about constructive way. This is a government that doesn't care about the opinions of others. That's why they keep on committing war crimes all the time. So what I say is what I have a right to say. But if they don't like it, they can say they don't like it. I don't care. I don't care. But it's, with all due respect, it's not about caring, it's about creating a climate of politics that isn't anti-Semitic or racist. And do you think that these kind of statements aid that process or hinder the process of achieving a solution? Achieving? A solution. A solution should be, should go down to finding out the reasons for the behavior of the Jews and of the Arabs. This did not happen 70 years ago. Did not happen until you create the state of Israel. You took Arab land and gave to Israel, and the Arabs were expelled from Palestine. Is that right? But the people supported. I am surprised that reasonable Democrats keep on supporting the act of seizure of foreign land to create a nation for somebody. Benar. I think on that point it would be a good time to open up the floor to audience questions. Sudah bingung dia guys. I'll take the hand at the very far back. Thank you, Prime Minister Mahathir Mohamad. I'm from Australia. My question is, how do you see Australia and Malaysia cooperating in the future on the bilateral and the multilateral level? Well, we consider Australia as a friendly country. Of course, like all countries, sometimes they say things which are not palatable to us, and sometimes we say things which are not palatable to them. I mean, while you are friends, sometimes you have a need to tell a friend that you have done something wrong. If you tolerate everything that somebody does because he is a friend, then you are no friend. So we tell Australia that because they decided to recognize Jerusalem as the capital of Israel,
that will only cause a lot of people to get very angry, and some of them might become terrorists because of that. That's what I told the Prime Minister. It's up to him to do what he likes, of course. He has a right. But what I think will happen is that you are causing a lot of people to feel very angry, and they are frustrated, and when they cannot do anything, they go and blow themselves up in your country. That's what will happen. Oke guys, cukup singkat saja ya. Ini cukup menarik kalau ada sambungannya guys ya, sebab ini baru lagi panas-panasnya gitu ya. Ini membahas tentang Palestina dan juga Israel guys ya. Jadi cukup padu jawaban-jawaban Tun M ini ya. Memang kalau dia tidak berteman dengan negara tersebut ya, memang dia katakan langsung gitu ya. Jadi tidak boleh masuk Malaysia, dan dia pun tidak mau tahu gitu guys. Dan dia selalu menyuarakan tentang Palestina. Jadi respect banget aku kepada Tun M guys, dari dulu lagi, sebab ini video pun udah agak lama ya, sebab waktu menjabat sebagai PM dulu guys ya. Wow, menarik sekali dan sangat dipermalukan ya. Mungkin ini yang interview ialah orang Yahudi sendiri ya guys ya. Kita pun belum tahu, tapi tentang pertanyaannya tentang Israel guys. Dan memang Malaysia ini tidak ada kaitannya ataupun tak nak ada hubungan diplomatik dengan Israel intinya guys ya. Bahkan di pasportnya tertulis jelas, satu-satunya negara yang tidak boleh dikunjungi oleh Malaysia yaitu Israel guys. Jadi respect banget ya, begitu ketatnya ataupun begitu apa ya guys ya, komitmennya itu luar biasa gitu guys ya, bahwa kalau tidak boleh ya tidak boleh, kita tak nak berkawan dengan Israel guys. Wow, sangat menarik sekali guys. Coba kita tengok komenan di sini ya, adakah positif? Walaupun Tun M Mahathir sudah berumur, tapi beliau masih bijak dan beliau memang mempunyai ciri-ciri well informatif. Tiada menteri lain di Malaysia standing Tun M. Wow, memang benar banget guys ya. Tun M ini adalah salah satu yang brilian gitu guys menurut aku. Banyak sekali pembangunan yang begitu pesat dan langsung dikenali dunia gitu. Pembangunan dan kepemimpinan yang bijak daripada Tun Mahathir guys. Walaupun aku tak suka PH, tapi bab ni aku tabi hormat buat Tun M. Aku sentiasa support kalau bab ni ya, bener guys. Sebab aku tahu sendiri bahwa rakyat Malaysia ini memang selalu support ataupun laungan Free Palestine itu memang sangat luar biasa, sangat besar banget di Malaysia guys. Bahkan kita tahu kan, Aman Palestina itu donasi berjuta-juta guys. Jadi sayang banget kenapa yang apa ya guys ya, yang memegang duit itu nggak pas intinya guys ya. Aku pun tak nak komen banyak, coba komen di bawah guys ya. Walaupun aku penyokong pembangkang dalam hal sebegini, aku begitu hormat dengan ayahanda Tun Mahathir menentang Israel. Terima kasih Tun. Wah, bener banget guys ya, sebab ini Tun M ini lagi masuk politik lagi. Alangkah baiknya itu kalau bagi aku guys ya, Tun M ini sudah rehat gitu kan ya, sebab udah menikmati masa-masa tua, masa-masa ya maksudnya di akhir-akhir masa hidupnya ini loh guys ya, itu menikmati tidak usah bercampur politik lah ya. Sebab Tun M ini masuk politik kan udah begitu lama banget gitu loh guys ya, dari zaman muda dahulu sampailah menjadi Perdana Menteri beberapa kali dan membangun Malaysia juga gitu guys ya. Alangkah baiknya kan istirahat, rehat, menikmati hidup lah istilahnya seperti itu guys ya. Oke guys, ini menarik nih, ada orang Indonesia nih. Aku orang Indonesia begitu mengidolakan beliau, andai saja Indonesia punya pemimpin seperti beliau. Salam dari Melayu Sumatera. Ya, ini orang Indonesia guys ya yang mengagumi Tun M, sebab banyak sekali orang-orang yang mengagumi Tun Mahathir guys ya. Tapi ya di Indonesia juga tidak kalah kurangnya orang-orang hebat guys ya. Cuman ya kadang nih ini kelompoknya gitu yang menjadikan kadang ini kan kita goyah sebab kelompok gitu. Sebab itu kalau kita berteman masuk di kalangan orang-orang yang beriman, pasti kita akan ikut juga gitu guys ya. Kita akan mengaji juga, akan beribadah juga. Tapi kalau kita kumpulan kita ini dengan orang-orang yang munafik, pasti kita akan menjadi orang munafik juga gitu loh guys. Dan di Indonesia juga tidak kurang juga guys ya pemimpin-pemimpin yang hebat, yang luar biasa juga, seperti Bapak Jokowi itu kan hebat banget guys. Menurut aku hebat banget itu guys ya, sebab memang membangun Indonesia dengan luar biasa, dan sekarang ini sudah naik nama Indonesia guys ya.
Jadi apa pandangan kalian guys? Silahkan komen di bawah ya. Kalau bagi aku memang Tun M ini adalah salah satu tokoh yang memang luar biasa yang pernah dimiliki Malaysia guys. So hal-hal seperti ini nggak apa-apa guys, kita naikkan kembali ya. Ini agar menjadi semangat kita untuk mendukung Palestina guys ya, agar memang mencapai kemerdekaannya yang hakiki guys ya. Jadi tiada salahnya kita upload video-video seperti ini dan kita share ke teman-teman semuanya guys ya. Sebab ya itu tadi, Israel kita bikin down aja guys. Israel kita bikin down. Sebab semalam kita sudah reaction bahwa tentara IDF ini sudah kena mental dengan netizen-netizen Indonesia dan juga Malaysia guys. Jadi tunggu apa lagi? Lakukan tugas Anda semuanya, makcik bawang ya guys ya. Hajar aja itu para tentara-tentara IDF biar dia down, kena mental. Dan ya pasti kalau kena mental kan susah guys nak masuk ke zona peperangan guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan drop komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.